This is Hari. Welcome to my channel AWS with Hari. Hey guys, today I'm going to show you how to make your resume 100% ATS proof using ChatGPT. ఎందుకంటే 80% resumes ATS fail అవుతున్నాయి. But don't worry, with simple prompts మీ resume ATS pass అవుతుంది and interview calls increase అవుతాయి. Before going to video, subscribe our channel. First of all, what is ATS? రైట్, ATS అంటే అప్లికేషన్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్. కంపెనీస్కి థౌజండ్స్ ఆఫ్ రెజ్యూమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ATS ఫస్ట్ ఫిల్టర్ చేస్తుంది, లైక్ కీవర్డ్స్ ప్రెజెంటా, స్కిల్స్ మ్యాచా, రెజ్యూమ్ ఫార్మాట్ క్లీన్ ఉందా. రైట్, ఇఫ్ ATS రిజెక్ట్ అయితే యువర్ రెజ్యూమ్ ఓంట్ ఈవెన్ రీచ్ హెచ్ఆర్ వరకు కూడా మీ రెజ్యూమ్ రీచ్ అవ్వదు. సో ATS ప్రూఫ్ రెజ్యూమ్ ఈక్వల్ టు మోర్ ఇంటర్వ్యూ ఛాన్సెస్. వై మోస్ట్ రెజ్యూమే ఫెయిల్ ATS? See here, most people make these mistakes. Too many graphics, tables, columns, logos and colorful designs, paragraph full of text, unrelated skills. వీటితో ATS అనేది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో హియర్ హౌ ChatGPT ఫిక్స్ యువర్ రెజ్యూమే. రైట్, గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ChatGPT కెన్ కన్వర్ట్ ఎనీ రెజ్యూమ్ ఇంటూ ఏ క్లీన్ ATS ఫ్రెండ్లీ ఫార్మాట్. జస్ట్ పేస్ట్ యువర్ రెజ్యూమే అండ్ యూజ్ మై ఎగ్జాక్ట్ ప్రాంప్ట్స్. ChatGPT will rewrite bullet points, add missing keywords, fix formatting and highlight achievements. Right, best ChatGPT prompts I will show in the screen. Prompt number 1. For ATS formatting, your messy resume converted into ATS formatting. Give this prompt like convert my resume into an ATS friendly format. Remove graphics, fix spacing, add consistent headings, rewrite using bullet points and measurable impact. This will convert it into ATS formatting. Prompt number 2. For job matching, match my resume to this job description. Paste your job description in the ChatGPT and add your resume. Add missing keywords naturally. Do not exaggerate or add fake skills. This prompt will give you a job matching ATS friendly resume. And going to prompt number 3. For strong bullet points, rewrite my experience using the star method. Add numbers, results and achievements. Okay, these 3 prompts are using to build a ATS friendly resume. Inka 1 minute quick demo. This is a messy resume and this is after ChatGPT fix. Notice the difference between these two. Clean headings, action verbs, job specific keywords, measurable results, zero graphics, ATS pass format. ఇలా సింపుల్ గా మీ రెజ్యూమే ప్రొఫెషనల్ గా మారిపోతుంది. రైట్, హియర్ ఎగ్జాక్ట్ గా యూజ్ చేయొచ్చు ChatGPT రెజ్యూమ్ అనలైజర్, జాబ్ స్కాన్, డిజైన్ AI, టీల్. బట్ ChatGPT alone is enough for clean ATS format. So friends, try these prompts and upgrade your resume today. If you want, send me your resume. I will help you improve it. More AI plus career content coming soon. Like, share and subscribe. See you in the next video. Bye bye.